Hi guys, welcome back to A2.1 Lesson 1. I think this should be the second video of A2, so if you haven't checked out the first, so you can follow up, go back to check out the first video. So let's continue so we can go faster. 6a, Wort eher kommen. Sehen Sie die Fotos an, wo ist Ben? Was macht Sprechen Sie im Kurs. So we have Felix, Marvin, Lea. Und Ben, es ist so schön in Oberdorf, aber morgen fahre ich wieder zurück. Wir können da Nein sagen. Wollt ihr kommen? Abend kommen, es gibt Spezialität aus dem Augau. So here definitely we know Ben is in Dorf. And so we're supposed to, if you're in a course, have to speak about this in the course, but we're going to skip this and go straight to the Aufgabe we have so we can go faster. B. Lesen Sie die Nachrichten von Bens Freunden. Ordnen Sie so. Bens Antworten so. Also ordnen Sie Bens Antworten so. Wir haben 1, aber sicher, kein Problem. Und bringen Tiger mit. 2, oh, das ist aber schade. Was ist denn los? Und 3, nein, alles da, komm einfach. So let's try to fill up. Lang nicht gesehen, kommen gern. Kann ich was mitbringen? So what could be Ben's Antwort from the first? We say, aber sicher, kein Problem und bring Tiger mit. But here's the question. So it answers 9 oder Ja-Frage you have to follow. And here we have 9, alles da, komm einfach. Kann ich was mitbringen? Can I bring something? Nope. All is available, all is there. So the answer is definitely 9. Alles da, komm einfach. And so we have second Marvin. Ich kann erst später, muss arbeiten, Überstunde. Is that auch okay? What we think the answer is going to be, and here states, mag ich. Also, aber sicher kein Problem und bringen Tiger mit. Oh, das ist aber schade, was ist denn los? So definitely it's going to be aber sicher, kein Problem. Und was das? Und bringen Tiger mit. Okay, und bring Tiger mit. Und dann der letzte, danke für die Einladung. Ich kann leider nicht. Oh, das ist aber schade. Was ist denn los? Definitely. Besuche meinen Vater. Er hat die Grippe. So. It's gonna be oh. Das ist aber schade. Was ist denn los? Now, continuation. 7a. Was passt zusammen? Ordnen Sie so. Sorry, my voice always very early in the morning is a bit cranky, very bad. Because like I said, most times I do most of the videos in the morning, like most of these lessons. 7a. Was passt zusammen? Ordnen Sie so. We have Ben schreibt den Freunden. Felix kommt gern. Marvin kommt später. Marvin bringt seinen Hund mit. Lea kann nicht kommen. A. Weil sie ihren Vater besucht, weil Ben ihn gern mag, weil er arbeiten muss, weil er sie zum Essen einladen will, weil er Ben lang nicht gesehen hat. So this is just same with what we have here. Was passt zusammen? We have Ben schreibt den Freunden, weil sie ihren Vater besucht, weil Ben ihn gern mag, weil er arbeiten muss. Definitely going to be er, because Ben is the friend, so something with a guy, sorry, so something with er. Weil er zum Essen einladen will, weil er Ben lang nicht gesehen. So here has Ben name, definitely not Ben. This both have er, aber hier ist weil er sie zum Essen einladen will. So definitely is they. Felix kommt gern, weil sie female, definitely no, weil Ben. We're not talking about Ben, we're talking about Felix, definitely no. Weil er arbeiten muss. Aber say
It says Felix comes again because he has to, he must work, he has to work. Nee. This is already gone. Weil Ben lang nicht gesehen hat, because he hasn't seen Ben for a long time. So definitely this is the answer, E. So I'm just teaching you how to search for answers, even maybe you don't really know the meaning or you're trying to fit in which pass. So you just take your time to find the answer. One, Felix is a guy, so it has to be A, and it's not this Z. And definitely not Ben here. So we have Marvin kommt später. We have just ABC left. Weil sie ihren Vater besucht, weil Ben ihn gern mag, weil arbeiten muss. We have C. Marvin bringt seinen Hund mit. Dog. Why? Weil Ben ihn gern mag. Definitely in for the dog. So B. Und A. Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. So, weiter. Markieren Sie die Verben in 7a und ergänzen Sie dann das Nebenstäfel mit weil. Wo stehen die Verben in Hauptstadt und im Nebensatz? So, Nebensatz mit weil ist fast begründen. So, weil is just to, it means because. I think we've done that in B1. Say A1, if you have done A1, you should know weil, I guess. So, weil means because, yeah, and it's a Nebensatz. It's just to give a reason why you can do stuff like this. And I would like to explain how to differentiate between Neben and Hauptsatz. So Hauptsatz means sentence. They can stand on their own. You can just say, I can't come. And you don't need to explain yourself. So those are Hauptsatz, main sentence. They stand on their own. I'm not coming today. If I don't ask you why, you don't need to tell me why. But if Neben sentence can stand on their own, I can't say, because my father is crank, because my father is sick. Yeah. So what can I do because your father is sick? I'm still gonna ask you a question. So your father is sick, what's gonna happen? Then you say I'm not coming today. So those are Neben sentence, because Grund, reasons, sentence that can't stand on their own. So if you maybe have a full sentence and you can't differentiate which is Neben, which is Haupt, you can just read both and like, okay, this can stand on its own and this is the reason. Okay. So weiter. Hauptstadt 1. Lee kann nicht kommen. Sie besucht ihren Vater. You can see this both can stand on their own. She can't come. She's visiting her father. Both can stand on theirs. Because if you're not close to me, you don't have any reason to ask me why. Like, Ben schreibt den Freunden, will sie einladen. Felix kommt gern. Hat Ben lang nicht gesehen. So, Lea, sie, she, Ben, Felix, Now we have Hauptsatz and then Neben. So from 7a, we can mark the verb in 7a. Okay, yeah. 7a, we have schreib. This is the verb here. Kommt, verb, bringt, verb, and then here. Modal verb. So, Lea kann nicht kommen. Warum? Weil, because sie ihren Vater besucht. Sie visitet her Vater, she's visiting her Vater. Ben schreibt den Freunden, weil so we're going from here. We're trying to join both together now with weil. Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. So immer, weil is always with the verb am Ende. Okay? Like you can see here. Besuch, mag, muss, will, hat. When you write a normal sentence, have most times after the noun or the pronoun, the verb next, second place. But when you're using weil for Hauptstadt, the verb must be at the ending. So, Verb immer am Ende. Ben schreibt den Freunden, weil
You can see weil sie ihren Vater besucht. Here was sie besucht. So what's going to be the next? Weil er will sie einladen, weil er sie einladen will. The verb am Ende. And so the last one, this is the verb hat. So try to do it and then check. This is the verb. Try to do it and see if you're correct. So Felix kommt gern, weil er Ben lang nicht gesehen hat. So, weiter. Was passt zusammen? Ordnen Sie so und schreiben Sie Texte mit weil. So we have A. Ben findet ihn süß. Er muss lang im Büro bleiben. Okay. Süß, sweet. Er muss lang im Büro bleiben. Büro ist an Office. Ben hat genug Essen gekauft. Enough. Er möchte mit seinen Freunden essen. Er ist wieder da. Ihr Vater ist krank. We know krank is sick, right? So, Ben lädt seine Freundin einladen, invite. Means invite. Trendbaren Verb. We're gonna do that later. Marvin nimmt den Hund mit. Lea kann leider nicht kommen. Ben hat viel eingekauft. Marvin kommt erst 8. Felix bringt nicht mit. So we have 1 fits with E. With E, ja. Ben lädt seine Freundin ein, weil er wieder da ist. So what do you think? Let's go with Sevai. And what do you think Sevai is gonna go with? So Sevai is Ben hat viel eingekauft. So what's gonna go? Ben findet ihn süß. Er möchte mit seinen Freunden essen. Er muss lang im Büro bleiben. Ben hat genug Essen gekauft. Ihr Vater krank ist. Definitely. Ben hat viel. Ben hat viel gekauft. Viel eingekauft. Weil Verb am Ende, don't forget because of weil, mit seinen Freunden essen möchte. So we do 3 and then you try to do 4, 5, 6 and we do together. You check if your answers are correct. Okay, I need space for this. So let's see what next. Marvin nimmt den Hund mit. So this is gone. Ben findet ihn süß. So Marvin is taking the dog along because Ben finds him cute, sweet. So how do we put it together? Marvin nimmt den Hund mit. So we have Marvin nimmt den Hund mit, weil Ben ihn süß findet. Okay, yeah, findet, right? Ben findet ihn süß, genau. So, Verb immer am Ende. So I do again 4 and then you do 5 and 6 together. Marvin kommt erst 8. Marvin kommt erst 8, weil er lang im Büro bleiben muss. So Marvin kommt erst 8, weil er im Büro lange bleiben
Muss. Okay, so pause the video and try to do 5 and 6 and play and see if your answer is correct, okay? So, 5, Lea kann leider nicht kommen. Warum? Ihr Vater krank ist. So, we use it to build Lea kann leider nicht kommen, weil ihr Vater krank ist. Verb am Ende, okay? And the last, Felix bringt nicht mit. Warum? Ben hat genug Essen gekauft. So, we say Felix bringt nicht mit, weil Ben genug Essen gekauft hat. So einfach. Easy. Just verb at the end with weil. That's all. Because, okay? Yeah, before we do this warum, I forgot about something. Yeah, here. So gut gesagt, causal form in Nachricht, how you can say some things in the short form. I know maybe in A1 you learned how to say this long form. Okay, das mache ich. Ich komme gern. Ich habe dich lange nicht gesehen. Es ist alles da. Also, es ist alles da. So this is cause form. You don't really need to build everything. Like most of the time, we just make sentence without each because you already know I'm talking about me. Once I say komme with this conjugation, you know I'm talking about each. So that's it. Mag ich, komm again, lang nicht gesehen. Those are the cause form instead of saying ich habe, blah, 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 blah. Es ist alles da, alles da. Einfach, okay? And here we have, warum oft antworten man auf Fragen mit warum nur mit einem weil Satz. Yeah, this is a question. Okay. Why do people always answer a question with why with a because sentence? With because sentence. That's warum mit weil. Warum? Because definitely if I ask you, why are you late? Oh, I was late because. Because. So definitely that's why people answer often, most times, warum Frage mit weil. Okay, so we don't do hearing because of copyright, so we can play video like an audio sort, you know. So planen und spielen Sie 3 Verabredungen. Sprechen Sie mit 3 verschiedenen Personen. Etwas vorschlagen, absagen und begründen. Okay, so explain this. Etwas vorschlagen, to like vorschlag is to give like opinion or like suggestion. Okay, to give a suggestion. Then absagen, to counsel, and then you begrund, like to give a reason. Example, like I give an example. Okay, we have here, we have to give a Vorschlag. So the Vorschlag I'm going to give is, können wir zusammen ins Kino gehen? That's like a suggestion. Can we go together or whatever? Or wir können zusammen ins Kino gehen, like suggestion. And then you absagen. So we use Kino here. So let's absagen. Okay, I can say, oh, nein, tut mir sehr leid. Ich muss leider arbeiten oder spät arbeiten. Okay, so that way I have absagen and begründen. Okay, so let's build it maybe in a better place so we can understand and whatever. So I said,
First Vorschlag. So, first Vorschlag, let's say, wir können zusammen ins Kino gehen. Wir können zusammen ins Kino gehen, okay? And then I said, oh, nein. Tut mir sehr leid. Aber ich muss lange arbeiten. Okay, aber here, okay, they didn't ask us to use Weil, so I can use anything because I wanted to check if I have to use Weil. But I think the next one I'm going to use Weil, okay? So I've absagen and I also begründet, like, give reasons. So here, den Vorschlag enden, nachfragen, antworten, so sagen, okay? So this absagen to like cancel, reject, and then so sagen, you're like, okay, we accept. Let's change the Vorschlag, okay? So let's say, okay, kein Problem. Then let's use vielleicht nach der Arbeit oder deine Arbeit können wir Kaffee trinken. Okay? And then Nachfrage. Kaffee zu Hause oder im Café. And we have here, okay, antworten and then zu sagen. So, lieber zu Hause. So, okay. Dann komme ich. So this is just, we've just built a conversation now with es verschlagen, absagen, begründen. We change the Vorschlag, change the suggestion, and then ask to inquire where the answer, and we promise we're going to come. So, wir können zusammen ins Kino gehen. We can go together to the cinema or the Kino, yeah? And you said, nein, tut mir leid, aber ich muss lange arbeiten. I have to work late or long. So, okay, kein Problem. Vielleicht nach der Arbeit können wir Kaffee trinken. After your work, we can drink coffee. And you ask coffee at home or in a cafe, and you reply, okay, lieber zu Hause, preferably at home. And then komme ich. Okay, then I'm gonna come. Okay, so that way we've done all this in just a very short passage, in short text. Okay, Essen oder Licht. Okay, Essen ohne Licht. Sorry, 9a. Eating without light. Hören Sie das Gespräch von Nelle und Gloria. Welche Städte sind wichtig? Kreuzen Sie an. Das Hören again, so we're gonna like skip. Möchten Sie gern ein Restaurant wie das Lichtschloss besuchen? Warum nicht? Why really want to visit a restaurant that has no lights? Why and why not? That's a good question. We're gonna skip that. Julia informiert sich auf dem Homepage. She informs about the homepage. Okay, so sorry, my pencil is going off. Ordnen Sie den Antworten denn so. Okay, so A, we have wir empfangen Sie am Eingang an der Reception, bestellen Sie aus unserer Speisekarte und hier bekommen Sie nach dem Essen auch Ihre Rechnung. So let me see some words maybe not known yet in B2. So bestellen, your order. This is like to say like menu. So, wir sagen Ihnen den Namen vom Kellner, von den Kellnerin, like a waitress, waiter and waitress.
IN, Waitress. Rufen Sie. Er oder sie kommt sofort und hilft Ihnen weiter. Reservieren Sie Ihre Plätze circa eine Woche vor Ihrem Besuch. So, Reservierung. Reserve your place a week before you visit. Sie bekommen spätestens 3 Tage vor dem Termin eine Nachricht. Sie lernen eine andere Welt kennen. Man kann nicht sehen, dafür sind die anderen Sinne sehr aktiv. Hören, schmecken, riechen und fühlen werden wichtig. Okay, so listening, tasting, perceiving und fühlen and to feel are so important. Sie können fast alles mitbringen. You can bring fast everything. Bring almost everything. Your Handys, Kameras müssen sie aus sein. Okay, Handys und Kamera must be off. Telefonieren und fotografieren ist bei uns verboten. It's not allowed. It's verboten. Zigaretten rauchen wir in allen anderen Restaurants auch. So. 1. Was macht Essen in einem Restaurant ohne Licht so besonders? Was darf man im Restaurant mitnehmen? Wie kann ich mein Essen auswählen? Wie bezahle ich? Ich brauche etwas. Ich suche das WC. Mir ist schlecht. Ich habe Angst. Was kann ich machen? Wie bekomme ich einen Platz? Wann muss ich reservieren? So let's answer these questions and then we stop here for today. And okay, we do D, E, F and then we stop for today. 1. Was macht Essen in einem Restaurant ohne Licht so besonders? So what make eating in a restaurant without light so special? So how do we answer? Wir sagen Ihnen den Namen vom Kenner. Definitely nee. Sie lernen eine andere Welt kennen. You get to know a different world. Man kann nicht sehen. Man kann lernen. Dafür sind die anderen Sinne sehr aktiv. Therefore is your other sense of your sense, like smelling sense and so active. Zum Beispiel hören, your listening is active. Schmecken, active. You have to taste to know what you're eating. You're reaching, you smell. Feeling, to feel. So you touch your skin, everything, other things are like active. So this is what makes the restaurant besonders special. So this is the. Was darf man ins Restaurant mitnehmen? In Restaurant mitnehmen. A. Sie können fast alles mitbringen. So that's already answered your question. You can bring almost everything. So why is A? Wie kann ich mein Essen auswählen? Wie bezahlen ich? How can I choose my food and how do I pay? So we have here, wir empfangen Sie am Eingang an der Reception. Bestellen Sie aus unserer Speisekarte. Bestellen. Order and they say wählen, to choose, okay? So und hier bekommen Sie nach dem Essen auch Ihre Rechnung. Also after your food you receive your receipt there. So therefore that's A. Für ich brauche etwas. I need something. Ich suche das WC. Mir ist schlecht. Ich habe Angst. Was kann ich machen? So, wir sagen Ihnen den Namen von Kellner. So this is how you go to the WC. They tell you the name of the waiter or the waitress. Rufen Sie, you call. Er oder sie kommt sofort und hilft Ihnen weiter. So one of them comes immediately and helps you go to the WC. So that's B. And we have 5. Wie bekomme ich einen Platz? Wann muss ich reservieren? You can see here also, reservieren Sie Ihre Plätze. Reservieren Platz, definitely your answer is C. Circa eine Woche vor dem Besuch, approximately oder around a week before you visit. D. Welche Information finden Sie zu den folgenden Punkten im Text? Notieren Sie, warum ein Restaurant ohne Licht vor und nach dem Essen? Wegen vor den Aufenthalt. Warum
ein Restaurant ohne Licht. Which information can we find here? We can find this a restaurant without light because you're going to learn a different word. You learn a different word where you don't have to, you see nothing. So you have to feel with you have to listen, taste, smell, and feel. Vor und nach dem Essen. Before your essen, you'll be still from the Speisekarte, from the menu. And after your essen, you become your Rechnung. That's the information we have. And then wegen vor den Aufenthalt. Reservieren Sie Ihre Plätze circa eine Woche vor Ihrem Besuch. So this is abbreviation for circa. Sie bekommen spätestens den 3 Tage bevor den Termin eine Nachricht. For your Termin, you become 3 days before a message. So that is the Regel, the rules for your Aufenthalt, for you to be able to visit the restaurant. Okay, so A, Sie möchten mit einem Freund, einer Freundin aus Ihrem Land in ein Restaurant wie das Lichtschloss gehen. Schreiben Sie ihm oder ihr in ihrer Sprache eine kurze Nachricht mit den Informationen aus 9D. So that is your Hausaufgabe to try to build, but it says in your own Sprache. Try to write to the person, your friend, or I want to invite you to a restaurant without lights. Why you tell the person why you want to invite him to that restaurant, what can they experience in the restaurant, what can they do before and after the essen, after eating, and the rules for the restaurant. Okay. So we've come to the end of the lesson for today. And the next video for us, Weil Lection 1, we're going to start with the workbook, answer some questions, and see how far we've gone. So see you guys in the next lesson. Bis dann. Tschüss.